Hello guys, I'm Oksana, I'm a certified Russian language tutor, and today I decided to make a series of screencasts where I will show you how I correct my students' mistakes, common mistakes usually. To be honest, I decided to save my time and not to do a lot of editing of videos, so you can see exactly the screencasts of how I correct mistakes. I hope you'll enjoy the videos and you will find some helpful tips for you, and thanks for watching. Okay, today we are going to talk about verbs of motion. A little bit of theory. So in Russian we use multidirectional verbs of motion and unidirectional verbs of motion, right? Plus we should remember whether we go on foot or by some vehicle. So ходить and ездить are multidirectional verbs. We can see the scheme here, right? So on foot and by some vehicle. And unidirectional verbs are идти and ехать. When we use them, really quick. So for multidirectional verbs, this will be repeated action, expressing likes and dislikes, regular action, return trip in the past. And for unidirectional verbs, duration of the action, action in progress, simultaneous actions, and planned actions in future. Okay, let's go to our sentences. And so the topics in the sentences can be so different because I collected all the sentences from my students, and they are different levels and different topics we discuss. So yeah, I think it's not gonna be a problem. So, когда я был в Москве, я часто шел на оперу. Когда я был в Москве, я часто ходил на оперу. Why? Because it is the simultaneous actions. So my going to the opera is limited by my time in Moscow. The next. 2. Каждый день я хожу на автобусе на работу 1,5 часа. На автобусе. Vehicle. So я езжу. So conjugation of ездить, multidirectional verbs, и in first person я езжу. Okay, 3. Наконец-то посылка приехала. Parcel arrived. Well, in fact, it arrives by some transport, but imagine that it has legs. And so, посылка пришла, we say, пришла. Наконец-то посылка пришла. Я ехал в Англию на неделю. Action in the past. Я ездил в Англию на неделю. Ездил. 5. Пока ты не извинишься, ты не уезжаешь из-за стола. First of all, should be future. It's not a problem in Russian to use both clauses in future. So, we're going to use future plus it's going to be уходить, да? So leave the table it is a set expression уходить из-за уходить, уйти. Let's write, right? Multidirectional, unidirectional. Уйти из-за стола. I mark it yellow. Set expression, you can remember it. Пока ты не извинишься, ты не уйдешь из-за стола. This is the form for you will not leave the table. Уйдешь из-за стола. 6. Very interesting one. После того, как Гитлер приехал к власти, антисемитизм стал частью официальной идеологии. Да. Such topics we discuss with my students sometimes. So, again, a set expression. Приходить, прийти к власти. Приходить, прийти к власти. Yellow phrase. После того, как Гитлер пришел к власти, антисемитизм и бла-бла-бла. 7. Когда я буду жить в Москве, я часто буду идти в театр. Simultaneous actions plus repeated action in future. Я часто буду ходить в театр.
8. Мне нравится ехать в другие города. General likes and dislikes. Ездить. Мне нравится ездить в другие города. Наконец-то приехали результаты анализов. It is similar to our parcel, right? Пришли результаты анализов. Imagine that they arrived on foot. 10. Вчера я шел к врачу. Just action in the past. Я ходил к врачу. You're at home now, right? So it just took place and that's it. Я ходил. 11. Каждые выходные мы едем в бассейн. Regular action. Мы ездим. 12. Мне надо ездить к сестре в субботу. It would be okay if we had по субботам here, every Saturday. Мне надо ездить к сестре по субботам. It would be a repeated action. But here, no. It is supposed to be one-time action this Saturday. So, ехать. Ехать. Время приехал. First of all, gender. Время is neuter gender. Время пришло. Again, time never drives, never uses bus to get here, right? So, время пришло. 14. Quite complicated forms of imperative mood. Don't go there by some vehicle. Не едь туда. Не едь туда. 15. Я иду в зал 3 раза в неделю. Regular action 3 times a week. We have a marker phrase here, right? So, я хожу в зал 3 раза в неделю. 16. После Испании мы пошли во Францию. Possible if you really cross the border on foot, but the context of the story was that they drove there. So, после Испании мы поехали во Францию. Поехали. Prefixed verbs of motion, so we headed to France. Okay, 17. Я уезжаю из Америки, когда выучу русский язык. Future tense in both clauses. Я уеду из Америки. I will leave America. Я уеду из Америки. 18. Когда приходила весна, мы начали ходить в парк. It may seem that these are simultaneous actions, but actually no, because the spring came, it's just one-time action. And actually, when spring came, it happened first. And then we started going to the park. So, когда весна пришла, unidirectional verb, пришла. Когда пришла весна, мы начали ходить в парк. 19. Я не был уверен, что они приезжают. Future tense needed. Я не был уверен, что они приедут. Plus unidirectional verb, going, arriving by some vehicle, приехать. Они приедут. This is the conjugation form, future tense. Приедут. Они приедут. 20. Ты любишь идти в магазины? Likes and dislikes. Ходить. And we can memorize this phrase. Ходить по магазинам. Of course, we have the word shopping in Russian. We don't use it for this. So, мы ходим по магазинам. And it will mean we go shopping. Thank you and see you next time.